And today I'll have the honor of moderating today's discussion, arranged for by four organizations: Center for Economic Strategy, Center for Consultations, and the Dixie Group. Every month we monitor Ukraine's compliance with the requirements of the international funding programs, in particular programs ensured by IMF and the EU. The consortium rrr.org provides the information on the monitoring findings, and our event is funded by the Renaissance Foundation. We are very grateful for that. As always, English translation is available for this event. You can switch it on the bottom and panel. Information for all participants. If you have questions, please let us know about your questions via the Q&A section. Our experts will be answering during those questions and during Q&A session, and it often happens that we have lots of comments, but we don't have enough time for them. So on the 26th of November, the new 4-year extended funding program was agreed. It amounts to over 8 billion USD, and this program has already been approved at the level of the board of directors. The program has given rise to many discussions. The program envisions the digital platform taxation and cancellation of non-taxable benefits for the parcels below 150 euros. And another novelty is annulment of the VAT exemption for the individual entrepreneurs. Today we have 29th of December, and perhaps some draft laws will be adopted very soon. The government still has to address some technical issues, and in theory those issues may be resolved by the end of this year. So we are monitoring whether we have any debts or we have any problems. And then we'll have to discuss our special topic. This topic is about changing the conditions for accounting and reporting for the entrepreneurs enjoying a simplified taxation system. So we'll discuss whether the IMF program is going to kill Ukrainian individual entrepreneurs subject to the simplified taxation system. The presentation and the study are available on the website of the consortium, and you have the link in the chat. And now let's commence our presentation dedicated to the monitoring. Ms. Olona Karogota, the expert from the Dixie Group, will be the first speaker. She will tell us about the progress under the Ukraine facility. Dear colleagues, good afternoon. Thank you, Gleb. First, let's discuss the implementation of the program and its progress. First, I'd like to mention that the European Union provides financial support to assist Ukraine in reconstruction and modernization. But Ukraine still lags behind some indicators, and as a result, some disbursements are not provided.
Before 22nd December, Ukraine received the sixth disbursement amounted to 2.3 billion euros under the Ukraine facility for compliance with 8 indicators of the third quarter and first indicator for the first quarter of 2025. However, unless Ukraine complies with other indicators, it won't be able to receive further reimbursements. This year, Ukraine failed to comply with some indicators and did not receive over 3.6 billion euros. On the 2nd of December, the Minister of Economy, as National Coordinator of Ukraine Facility, held the third meeting with the Auditors Council and presented the first report together with recommendations on increasing transparency, internal control, audit, and risk management. And the transparency is the main issue. The state auditors service is engaged. The state auditor service has to strengthen its role as internal coordinator. And the integrated risk management has to be enhanced in order to improve coordination between the Ministry of Finance, auditors, and anti-corruption authorities. Then there should be the dedicated strategy for protecting financial interests of the EU. And in December, on the 18th of December, during the EU summit, the decision on providing a loan amounting to 90 billion euros in 2026-2027 was approved. This loan will be repaid only after Russia compensates Ukraine for its losses caused by the war. Speaking about our obligations, our debts. In the first quarter of 2025, Ukraine still had to comply with the four compliance amounted to 1.3 billion euros, one indicator in the first quarter, and namely this is an indicator related to enlarging the composition of the anti-corruption court. The second quarter of 2025, Ukraine failed to make changes to the integrity declaration mechanism for the judges, and another issue is digitalization of executive enforcement reform. And in the third quarter, we had to adopt some legislation for integration package of electricity. It seems that we also have failed to comply with this indicator, and it has to be postponed. In the fourth quarter, we set the record in terms of non-compliance of indicators. Out of 20 indicators for the last quarter this year, we failed to comply with 9, and this will cost us for about 2 billion euros. And an indicator related to civil service legislation is also not met. In July, the respective draft law was registered, and an identical draft was submitted because of the governmental changes, but this draft law has not been voted for even in the first reading. Therefore, this indicator is not met again. And the law on main basics of the new housing policy hasn't been voted yet as well. It's another indicator. In summer, this draft law was supported in the first reading, but it has not been submitted yet for the second reading. Then, indicator 8.2 deregulation in certain sectors. The deadline was postponed to the fourth quarter. The draft law has not been approved yet. This means that this indicator cannot be met
on time this year. Then 10.3 indicator, improving permitting procedures for investments in the renewables. In the area of the renewables, the Parliament has registered the respective draft law, but its voting has not taken place on the 16th of December as scheduled. Then 10.7 nominated operator of the electricity market. The legislation still has not adapted to market coupling, and we will not meet this indicator this year. The similar situation is with the special status of New York. On the 8th of December, the respective draft law was registered, and in mid-December, the regulatory authority provided its comments. However, we won't be able to vote for this draft. Then 10.14, the support of the efficient and more sustainable district heating. In September, the respective draft law was registered. However, in December, it still was not listed for voting, and that's why it can be met. Then 11.3.1 indicator, the law on safety of traffic and interoperability of railway transportation. This draft law was registered in late October. However, it was adopted in the first reading so far. It hasn't been voted for the second reading. This means that it won't be able to take legal effect. Let's look at the map of indicators and the current situation. Here you see the indicators that we failed to meet in the fourth quarter 2025. The majority are related to the draft laws. Now, one of them is not registered yet. All the rest won't be voted for because the parliament is not going to have any sessions this year. So this means that they won't be approved. Then some indicators are also related to the resolutions by the Cabinet of Ministers. The appointment of the nominated operator won't be possible as well because this will depend on voting for the law on electricity market. Thus, we have many indicators we haven't met as of the fourth quarter of 2025. So therefore, we won't receive 2.3 billion euros. So let's look at this map. The situation is not positive at all, as you can see the block related to business, human capital, and green transition are marked mostly red. This means that we fail to comply with indicators from this section. Let's look at the preliminary, at the previous information we provided during our shows. Ukraine often completed certain indicators ahead of time, but this is not the case now. Unfortunately, we still have not met some indicators for 2025, and we have not started even working on indicators for 2026. Hopefully, the situation 2026 will improve instead of deterioration. Let me specify. It seems that in theory, the cabinet minister still has 3 days to comply with 4 obligations related to the cabinet minister's resolutions. Yes, right. You may look at this slide. Those are indicators from this section. We've got 4 resolutions of the Cabinet of Ministers that in theory still can be approved. So the work is in progress. Okay, so this means that we won't receive 2.3 billion euros unless the Cabinet of Ministers adopts the resolutions that it can adopt. But one resolution cannot be adopted because the
the respective draft law has not been voted for. Okay, thank you. Thank you for presentation this block because it's characterized by the most problems on the Ukraine facility. One of our obligations is still pending from the first quarter this year, and this means that unless we comply with this obligation in the first quarter in next year, the money we're supposed to receive for this indicator simply will be left. So over 300 million euros, the aid won't be provided. We won't receive them. And as far as I see, we have major problems in terms of the judicial reform. So we have lots of indicators we have not met in this section. Thank you, Dixie Group, for this analysis. Dear colleagues, now let me hand it over to the next participant from the Institute of Economic Studies and Political Consultations. Sasha, please inform us on IMF program progress. Unfortunately, the situation is not really positive. We have also some obligation related to the European integration. And the question is, in what way the MPs are going to vote for all those draft laws. Some draft laws have been submitted to the parliament too late, and it's clear that the parliament won't vote for them. Speaking about the IMF program, we have to differentiate between the previous program and the new program. Let's still monitor the structural benchmarks. They do not disappear. They just migrate to another program. So, in terms of this program, Ukraine still fails to comply with a certain benchmarks, such as lots of the amendments have not been repealed yet. We have discussed this topic with the representatives of business and civil society organizations and NABU, and it looks like something has to be changed about this benchmark. Perhaps the wording of this benchmark should be changed. However, the business is against the full repealment of the laws of the amendments. Then the process for selection and appointment of the um, supervisory board members for the state-owned companies. The corporate governance reform is one of the priorities, and it will be the priority under the IMF program. That's why it is important to implement the changes that we have promised to implement. We knew it before that we won't be able to cope with the benchmark related to the appointment of the permanent head of the customs. We also failed to implement European international standards for as a full valuation of property. Those standards are important for the financial market development. This draft law also hasn't been voted for. Then we most likely will be able to meet the benchmark related to the sectoral plans and reforms in the system of public investment management. The public investment management reform is not progressing because the uh, many indicators have not been met under this benchmark, in particular the sectoral plans. All the ministries had to develop those sectoral plans and they failed, and this is a very sad piece of news because it's all about funding and advancement in the strategy. What about the new program? The parliament approved the state budget law for 2026. This is the preliminary measure under the new IMF program. According to the draft law, the international grants and loans from the international partners have to amount for about 50 billion USD.
the end. США, An і нова important програма element МВФ here якраз is визначається that, як для as стимулювання expected, майбутньої the допомоги від іноземних main позик. source of IMF funding вимовляв, had to що be the очікувалося, reparation що loan важливим from the джерелом EU. However, we фінансування know або that the основним, EU скажімо так, could навіть мала approve стати репараційна the позика від decision Європейського on Союзу, але this ми знаємо, що loan ЄС не due to зніяковілось the рішення про Belgian репараційну position. позику, Yet зокрема через instead, позицію the Бельгії, але European не тільки. Union agreed to Але provide the натомість loan ухвалено amounting to for рішення about 90 про billion запозичення euros. для It's very України на important, but суму we have близько to be 90 мільярдів absolutely євро. clear that it's not Це likely дуже that важливо, money але ми розуміємо, що гроші will arrive навряд чи before прийдуть the раніше кінця late березня. І March. саме And as тому дуже mentioned, сумною є as Alona новина, про mentioned, we яку can говорила Альона, lose що ми 2 можемо billion втратити as a для result of результатів четвертого non-compliance with some кварталу, тому що indicators буфера for на the кінець fourth цього quarter року залишається 2025. не так багато, щоб пройти So перший квартал the наступного року. IMF's І decision on це the знову new говорить про program те, is що crucial in this нагальність respect because укладання того some рішення donors Ради МВФ are про ready нову to програму provide є дуже assistance важливою. to Ukraine, Чому? Тому що uh, ряд донорів provided виставляє that умовою надання the допомоги Україні IMF program is ефективність і implemented чинність, скажімо так, efficiently. активність So нової many програми МВФ. donors Тобто стара вона perceive існує, але this після того, як current на рівні situation as персоналу a lack ухвалено of рішення the про new нову програму, program. багато And донорів, в принципі, це if сприймають the як lag відсутність behind програми here, чинної, we і тому may have delays чекають in на terms нову of програму, і assistance тому provided by затримки в other новій програмі можуть partners. означати затримки в We допомозі в know інших that we партнерів. should have to З take того, що some ми measures знаємо, for є the ще кілька IMF попередніх Council to заходів make a для decision on того, the щоб new Рада МВФ program. ухвалила рішення про нову програму. First, Перше це подання the draft law законопроекту про has ПДВ to, для фізичних the осіб draft law on підприємців у VAT спрощенці. for Це те, the що говорилося. entrepreneurs Ключове тут, що has to це має be бути подання submitted, законопроекту, а не його but just ухвалення. submitted and not voted Ймовірність цього for. рішення, тобто до виконання Today we цього are саме going to попереднього discuss заходу, this вона topic, більш by the ймовірна, way, ніж and in our ухвалення presentation, the законопроекту, slides наприклад, from там в вересні. 131 to Сьогодні якраз ми про 140 це are будемо dedicated to this говорити, topic. We have і в lots of презентації slides нашій in our це слайди presentation. They 131, are 140. dedicated Знову to таки all хочу structural наголосити, що в benchmarks. нас So дуже I'm багато urging you to слайдів, вони download this стосуються всіх presentation маяків to і всіх familiarize індикаторів yourselves with плану all those України, тому benchmarks. заохочую Then скачувати the презентацію і law дивитися, on читати. taxation Ще of один попередній income from digital захід це platforms. ухвалення There is the закону про registered оподаткування draft law. цифрових However, платформ. there are some Є risks зареєстрований of законопроект. non-compliance Тут because є the ризик draft law знову has ж not таки been voted for in the пізнього first виконання reading або yet. невиконання. So Знову ж таки, it тому що is законопроект досі не likely that ухвалено it навіть в will першому be читанні. Тобто adopted навіть при in ідеальних умовах January, є late January, ймовірність, що його and ухвалять там в here кінці січня we або face навіть with a пізніше, і great це досить великий risk in ризик, знову terms ж of таки, затримки програми МВФ, receiving timely що assistance є from ризиком the саме для partners. отримання But we're talking вчасного solely about допомоги від financial наших assistance, міжнародних not about партнерів. the military Ми assistance. говоримо про It's something фінансову допомогу, separate. не про Then військово, і від taxation of цього all від'єднано. international Оподаткування всіх міжнародних deliveries посилок не з that cost less than 150 євро. Це 150 ще euros. The один draft law has not been registered попередній захід, про yet, який ми and знаємо. Ми we чули. know that Це this element законопроект perhaps досі can не be included зареєстрований, into the але вже draft law пишуть про on те, the що taxation of the income можливо from цей digital елемент, саме цю platforms. норму Thus, додадуть the process of в законопроект про оподаткування цифрових платформ. adoption will be Це дещо accelerated. пришвидшить So процес once ухвалення. again, in Знову ж order таки, to тут vote хочу for зазначити, що it is not ухвалення enough to законів vote і for про those оподаткування laws. цифрових платформ і Their міжнародних enforcement посилок will take вимагатиме a ще lot of досить time, великого and the періоду для earlier впровадження, those draft laws як і ПДВ для фізичних are осіб-підприємців. adopted, the better, Тому because чим раніше будуть some ухвалені ці systems рішення, have якщо to вони be будуть набувати developed. чинності в Our 27-му postal році, тим буде service краще, operators, our тому customs що service треба have підготувати to систему, be it системи prepared податкової, не тільки for митниці, implementing those наших поштових decisions. операторів і At the цифрових moment, they платформ, cannot тому що в be цифрових tax платформах зараз agents, so немає all those ті рішення, decisions які have би to be дозволяли їм виступати made, податковими and агентами. some На time це все треба час, а has to тому be spent ухвалення, on those раннє ухвалення processes означає більш to якісне впровадження make life for з меншими business втратами, easier. скажімо так, And для we'll бізнесу. discuss Про also ПДВ для спрощенців, знову ж the таки, сьогодні поговоримо VAT for детальніше, але від себе хочу зазначити, businesses. що без The mechanism спрощеного will be обліку і simplified. звітності це буде The взагалі reporting дуже system, the недобре. accounting system will be Карта simplified, but виглядає, якщо we will чесно, не дуже discuss погано, it. але тут хочеться зазначити один важливий So момент. at the moment Ми we are би зараз talking мали вже about пройти the new дев'ятий перегляд program. програми. Поки що ми пройшли The восьмий і main зупинилися, тому characteristic що of нову the програму previous домовляємося. program was І that upon програма, each review, саме яку new ми зараз structural мали, benchmarks своєю were характеристикою included було те, into що the при program. кожному That's why перегляді нам it was not додавали нові possible to структурні predict маяки. the Це implementation було
and причиною цього new ставало те, challenges що for неможливо Ukraine. було спрогнозувати, як буде At the moment, впроваджено, we які see виклики the map стоятимуть of перед Україною в structural майбутньому, і benchmarks which тому were ми added фактично зараз
before June маємо 2025 карту тих маяків, and які нам after частково the додали, eighth були до того, до червня review. 25-го року, If або додали під час there were перегляду another попереднього. review, Якби ми we перейшли would зараз на наступний face перегляд, у with нас би more було structural значно більше benchmarks, маяків, which які ми we не failed виконали, to ну, які в comply процесі with. виконання, і було Here б you досить багато see завдань. structural benchmarks, which Як we ми failed бачимо, to тут жовтеньким позначено теж маяки, comply які with. були This time, виконані IMF невчасно. was very flexible. It agreed to postpone МВФ the був implementation гнучким of цього разу. certain Він benchmarks, but відтерміновував who knows впровадження whether окремих IMF маяків і will так далі. Чи be буде таки as наступна програма, чи будуть нам знову ж complacent таки йти as на before. зустріч і відтерміновувати They do показники, not поки що невідомо. recommend Але to розраховувати на це postpone я би the не радила, тому implementation of що some benchmarks, especially відтермінування those that ухвалення are певних related рішень, в to the принципі, дуже corporate часто б'є governance по reform. Україні, як, наприклад, Thank you. рішення Thank про you, які Sasha. стосуються And корпоративної now реформи. let's discuss Дякую, our що слухала. special topic. And with that, I'm ready to hand Дякую, over to Сашо. my Власне, colleague переходимо Bogdan зараз до Slutsky, the нашої economist from спеціальної теми. CS. He is in charge of Передаю the tax слово моєму policy. колезі, економісту Bogdan, ЦС Богдану Слуцькому, який відповідає I за see your presentation. питання податкової I see the політики. slides. Богдане, презентацію Let's come back to the first бачу. slide. I hope that you Так, can зараз і see слайди this screen. бачу. Yes, we can see it Повертайся and на we can перший hear you, but we do слайд. not see your face. Сподіваюся, видно. Okay, hold Да, on a все second. видно, тебе чути, але Good твого afternoon, обличчя не everyone. видно. Generally, this topic is pretty Добре, зараз. complicated. Over the Да, past several всім добрий weeks, день. the В discussion in принципі, тема важка. social networks Останні has декілька gained on тижнів особливо. Дискусії в importance. соціальних We have мережах. lots of comments. Дуже багато різних People коментарів. blame Всі each один other. одного However, звинувачують. something has to be done. Але все одно нам And I think that доведеться our common щось goal з цим робити. should be Як as мінімум, follows. наша, на мою думку, така Once спільна this має draft law бути is мета в registered тому, in the щоб, parliament, we have to якщо reach Бог some волі, це буде там consensus в to Верховній Раді, avoid the щоб populistic дійсно дійти якогось такого statements. консенсусу, і щоб нас там з At the одного боку same не time, огорнув not to популізм, так, а з іншого overlook боку, the але я думаю, що це potential мало ймовірно, та hardships не which ухвалити те, might have наприклад, що been дійсно може там avoided. завдати якихось And певних if складнощів, we які do би not варто було б take measures уникнути, in і advance, we потім не will вносити have to правками, make тобто не amendments in the там посеред року in the або middle of the наступного року, process. як інколи це And відбувається, вже once again, those amendments will виправляти. make І знову will ж cause таки additional stress створювати for the стрес entrepreneurs. для So I think підприємців, we have to take і це this approach into особливо, на мою consideration. So let's думку, get back важливо to the врахувати. topic. I've got 70 Повертаючись minutes, до нашої and теми, I'm я going дуже to коротко, в describe межах the тих там situation 70 very хвилин, які в мене є, briefly. Hopefully, we will опишу have a fruitful discussion ситуацію, так, with the і я сподіваюся на participants. дуже плідну Unfortunately, дискусію, not everyone has attended our meeting, враховуючи, на жаль, especially those who не were всі supposed to прийшли, кого ми implement запрошували, the так, особливо changes. ті, хто But будуть still, це it's important to discuss імплементувати the в тому topic числі, and look але for the це все compromises. одно дуже So, важливо обговорювати let's ці look питання at і шукати компромісні рішення. our Отже, let's look at the насправді, evolution of якщо our подивитися на simplified те, який шлях taxation system пройшла наша throughout спрощена 25 система years. оподаткування This протягом останніх evolution can 25 be років, то characterized це very можна simply. охарактеризувати The однією earnings простою for the показником. Це previous year, for те, що 2024, виручка так за минулий рік, за 24, оскільки це so the останні дані, earnings які є за of повноцінний рік, так, individual entrepreneurs це виручка, яка ФОПами amounted сформована to the з to першого по one третій third групу, of так, і вона IDP. співставна з So we do третиною not know ВВП. the structure of Розуміємо, imports так, and що ми не exports, знаємо, so we яка там cannot структура імпорту, calculate the експорту real share, вироблених, but реальну uh, частку ВВП, але even якщо if we подивитися навіть на ту do виручку, яка not тільки проходить take через into РРО, consideration some яку ми cash бачимо, payments, якщо навіть не враховувати we will певні see готівкові платежі, this ми amount. теж Of course, всі some розуміємо, що entrepreneurs є are pretty такі active in випадки making досить those активні cash для того, щоб payments to залишатися в stay межах with the спрощеної системи simplified system, оподаткування. but То навіть still, ці 2,5 the трильйони гривень earnings говорять make про те, що це не 2.5 trillion якийсь там маленький, hryvnias. This там is not a непомітний mean feat. показник, This is який not a можна trifle. And ігнорувати, який можна of course, there are some рухатися issues далі like і smuggling, не like говорити про якісь великі corruption in the там речі, customs побороти всю operations. контрабанду чи всю корупцію But на митниці і still, так далі. Особливо коли there is an існує opportunity to фактично trade. можливість
тому числі So let's look at the Це slides. share. We see here the number of individual entrepreneurs. The second group of entrepreneurs is mainly engaged in wholesale and retail trade. друга група це у This нас is the big group in terms of торгівля, і turnover це і по кількості, and the так, і number по of entrepreneurs. And the обсягу third оборотів. group Третя група це, of якщо entrepreneurs говорити про provides окрему mainly IT services and other digital services. This is a pretty logic. інформаційні технології, і, в Wholesale and принципі, retail це досить логічно, business що умовно оптова та роздрібна торгівля do як not бізнес need to не be бачить in the third себе в тому ж group, and they що have в to третій switch групі to і this змушені grouп будуть only переходити if лише, they якщо start ті види dealing діяльності, with які вони internet займаються, заборонені services на першій or та другій, sales та, of зокрема, це jewelry. торгівля This is prohibited for Тому, the second group. в принципі, So ситуація we are виглядає talking about the логічною, да, навіть individual дивлячись на ці два entrepreneurs. графіка, We але are discussing чому the ми, коли measures говоримо that can про be taken ФОПів to і eliminate the key дискутуємо про risks related to this те, що можна group. зробити, аби прибрати ключові ризики, пов'язані з The individual з нею виросли, так, entrepreneurs це, зокрема, subject те, to що the ключовим simplified споживачем в спрощеній taxation are not системі obliged to pay VAT, and руйнує this ПДВ меншу, exemption destroys простими словами, да, the що це означає, що ми не value знаємо chain, фактично, so to say. де We саме do not know вироблявся товар, який virtually ми завозили, where і ми the не бачимо історію goods цього were товару. manufactured, and Це as a result наразі of the smuggling дає inside the можливість, country в тому числі, may і поширювати контрабанду increase. Of всередині course, країни. Звісно, можна сказати, these що smuggled ввівши goods лише can be ПДВ, ми не can поборемо circulate via контрабанду Telegram вія and so on. телеграми і So так далі. І це абсолютно VAT is not the правильні only речі, tool але to combat саме спрощена система smuggling. оподаткування, діючи Nonetheless, в системі, так дає можливість це робити, навіть не прикриваючись в торгових центрах, магазинах, we can на also виду, ask абсолютно, тому questions що to Bureau of є Economic така можливість, і Security, це and those фактично questions are не really заборонено. important. Звісно, ми можемо Nobody ставити says питання до БЕП і до that всіх this is інших, not a і comprehensive ставити problem. ці Indeed, питання it's a потрібно, comprehensive and і complicated ніхто не problem and говорить про can те, be що addressed by там multiple це steps питання не only. комплексне, воно дуже комплексне і And вирішується second багатьма part, we see that the кроками, які треба VAT зробити. chain Це is друга broken, частина, and да, те, що therefore коли some ми бачимо entrepreneurs ПДВ ланцюг receive розривається, a да, price фактично створюється цінова benefits перевага тих, or хто advantages дробиться, і compared тих, хто to those who використовує нелегальні import шляхи goods завезення товару, і таким чином in a legal way. So this gives створюється rise to непрозора і some нечесна конкуренція як по відношенню unfair до справжніх competition маленьких підприємців, мікро, які between the знаходяться на micro спрощеній системі entrepreneurs оподаткування, and абсолютно легальні, those які who are на ній subject to the розвиваються, general щодо тих, хто знаходиться на taxation. загальній системі, сплачує всі податки, так, але So some very змушений smart конкурувати з тим entrepreneurs хитро зробленим, find який the ways дробиться to і evade шукає собі taxes. So можливості they не don't pay сплачувати VAT tax податок and they на also додану don't вартість, pay the зокрема, а income також tax. це So і briefly, податок на прибуток. that's it Якщо about the most obvious це things. коротко, да, про такі All основні this lies, so to say, on the речі, які surface. вони абсолютно на поверхні, так, And але now let's look at потребують the slide додаткової about артикуляції. Якщо говорити, це слайд про те, як changes. зміниться, да, від якого порогу кількість There is a платників, які certain потраплять під поріг. Але threshold знову ж таки, це for досить the умовні entrepreneurs показники, in бо terms ми, of their коли turnover. відсікаємо And this більше мільйона, наприклад, то threshold is не бачачи 1 всю million структуру, що саме знаходиться hryvnias. в цій групі кведів, бо, наприклад, я маю можливість, коли надсилав It запит до is Державної податкової служби, important to лише мати differentiate групи at кведів, least тобто between не the знаю, да, якщо там wholesale and всередині the групи retail кведів, зокрема, відбувається, trade, можна and навіть there are перейти до оптової also та роздрібної some торгівлі. Але при exclusions. цьому ж є Not ще entire 1 million виключення, да, як ми знаємо, turnover will be далеко не subject весь оборот, умовно, to 1 мільйон гривень платить the податок під requirements related той, to this який буде threshold формувати поріг or ПДВ. Що я VAT маю на увазі? Да, якщо говорити rate про те, що буде формувати, це те, що is це, до речі, not це just варто говорити. Наша 20%. ставка There ПДВ, are вона не одна 20%, да, some є ще operations 7-14, subject to не 7 будемо and на цьому 14% of акцентувати VAT. увагу, There але are є also 0 і operations є that are операції, exempt звільнені from від
taxation. Але But от at the все, same що я time, озвучив, there воно are підпадає some під services поділ. Тобто which воно формує поріг. В are той же час not taxable. є послуги, For експорт instance, послуг, який operations, не підпадає під ПДВ поріг. Зокрема, не є об'єктом um, оподаткування ПДВ, financial проте не operations and включається в 1 мільйон payment гривень. Це operations операції, що have not to згідно be статей 196 не accounted є об'єктом for оподаткування, але це when переважно фінансові та we платіжні calculate операції, вони не the відносяться до threshold. спрощеної. Those А are що важливе, що відноситься services до спрощеної, це послуги місця постачання provided яких розташоване за межами beyond вільної території України. Ukraine. Це It's described in 186 the article number стаття. Про що вона? 186. Про те, There are що some ряд services послуг like є radio лише services, для intellectual юридичних, там насправді services, широкий перелік, це і advertising, IT, цифрові послуги, consulting, креативні та accounting, інтелектуальні, реклама, private teachers, консультації, and різні там so on. консалтингові, бухгалтери, If репетитори, the всі invoice решта, states вони this type of activity, кошти отримані, and if the якщо в services інвойсі, are зокрема, exported to зазначений цей вид non-residents, to someone діяльності, abroad, ця послуга як then експорт those нерезиденту, який отримав за кордоном services або are not дистанційно taxable. They are not надали included in this 1 певні million послуги, вони не threshold. є об'єктом So the оподаткування ПДВ IT і не включаються guys в цей and 1 the мільйон гривень. Тому exporters won't be там subject говорити to про айтішників, VAT. про So різні we are послуги not експортні talking here не about проводиться. Тому навіть питання, коли ми говоримо про ПДВ, ми тут навіть не combating говоримо this про scheme оподаткування і не of говоримо про individual entrepreneurship or sole proprietorship instead of побороти схему ФОП замість найму, бо hired лише employees. ПДВ This draft law в is діючій not системі about з цим не that. бореться. Є відповідні The законопроекти, і тому, VAT коли говорять, що там draft law про is те, що запровадження ПДВ для aimed спрощених це at стосовно там додаткових increasing доходів державного бюджету, budget або щоб revenues. лише We завадити understand that працювати the найманим third group працівникам є ФОПи, mainly а ми deals with зрозуміємо, що IT services, переважно and це третя група, basically це this IT, це third різні послуги. group Це is not це не going бореться. to І про це suffer from потрібно this law. говорити, So що the це не IT створює загрозу для entrepreneurs it and спеціалістів, creative для services креативних providers і так далі, тобто які won't працюють на be експорт, і в affected діючій системі by воно this так є. draft law. Єдине, що We can also це те, combine що the professional and якщо digital говорити про services. професійні та цифрові послуги, якщо їх об'єднати, And if то ви we можете do навіть so, you побачити, see що that the в number of принципі кількість VIT payers drops платників dramatically значно upon падає such a після combination. In some одного countries, системи the ПДВ, по-моєму, threshold поріг 0, is деяких країнах zero, є and більша продовжуваність життя only до in such an лише в event двох this країнах є поріг 0, VAT то obligation воно will affect впливає the значно більше, ніж majority якщо of вже говорити про entrepreneurs. наступні кроки 1, 2, 3, 4, 5 мільйонів і так далі. Тобто, в принципі, Once це again, знову ж таки ті here показники, we have якщо not ми говоримо, що всі included підпадають, the якщо це exporting про те, що services. знову ж таки We не hear враховані такі that експортні послуги, про які я сказав, які 600,000, не підпадають. Тому 700,000 там, де лунає, що буде це вплине там individual на entrepreneurs 600 will be тисяч, на affected 700 by тисяч this ФОПів, там law. навіть But при this порозі is 1 not мільйон, true. We це can це неправда. check Чому? Тому що the ми не бачимо, яка statistics. структура We там can check the цих надання imports and послуг, скільки там експорту, exports скільки імпорту. Можна structure. подивитися на статистику, там, The наприклад, 7,5 мільярдів 7.5 доларів, так, billion цей оборот USD are саме accounted по for by IT the IT діяльності, з них entrepreneurs, 6,5 and мільярдів це експорт, і ще 1 6.5 мільярд це billion out of those внутрішні 7.5 are accounted товари, for by the внутрішні exported надані послуги. services. I Тому, think this на has мою to be думку, taken знову ж таки, це into треба рахувати, consideration. це треба дані ще So, отримати. in Ми в fact, процесі. less Те, що реальний вплив entrepreneurs, буде там, much less фактично entrepreneurs майже will be вдвічі affected менше від by тих this draft law, maybe just кількості людей, яка озвучується. У мене 400,000 там or even не 400 200,000 if тисяч, да, the професійні цифрові та threshold ділові is послуги, а over можливо навіть там 1 і 200 million тисяч навіть hryvnias при of порозі turnover. в 1 So мільйон all гривень, а якщо those порог там 2 things мільйони, have to то be значно considered, менше. and Тому it is ці речі, absolutely not вони necessary to потребують окремої scare, уваги, to прорахунку intimidate і на people те, щоб in зайвий advance, раз не especially лякати under the людей, current tough особливо в сьогоднішніх circumstances. непростих обставинах, And які here так you see щодня the ми information проживаємо. on
the Це, знову ж groups of таки, я так entrepreneurs in об'єднував terms of по their галузях, щоб economic activity декілька codes. прикладів для того, щоб I also не have зазначати на excluded презентації всі, the але тут third group яскраво виглядає, я entrepreneurs тут також who виключив are already обрахунки VAT тих робітників на payers. третій групі, які вже є платниками ПДВ, але ви бачите, да, що So фактично, we have to якщо divide this поділити да, number там, на 1,5 by або на 2, серед тих, 1.5 хто or не by буде 2, and об'єктом then we will оподаткування see that податком на not додану вартість, то це 600,000 and не not про 600 і не про 400 400,000 тисяч буде йти entrepreneurs, but much less мова, will be а значно affected. менше людей. Якщо So говорити teacher, про private загальну teachers, функцію, так, IT ПДВ providers, marketing and тих, хто consulting надає services послуги, providers won't be це IT, маркетинг, affected консалтинг, at да, all if репетитори they і так далі. Про provide експорт я вже the детально services for розповів, да, що non-residents. якщо правильно зазначати вид Of course, діяльності, які є в some податковому issues, кодексі, в some technical принципі, issues там have теж to можна be доопрацьовувати, щоб addressed in the ви ж розумієте, що customs це code. It's потрібні important, речі, of це course, because експортна виручка, і вона exports має revenues also бути have to be максимально increased. сприяти тому, щоб вона But збільшувалася. Що anyway, this draft стосується law will provide внутрішнього the ринку, true так, то fiscal effect тут in дійсно the form буде of певний the фіскальний ефект budget наповнення revenues. бюджету через The tax те, що obligation will be higher очевидно, да, що than податкове the зобов'язання tax буде більше, ніж податковий кредит, але тут теж треба звернути увагу, liability. що And я в соцмережах дуже багато читаю, що я of і course, нам, I мені read a здається, lot колеги, of the треба теж social тим networks. більше We це have to роз'яснювати, communicate комунікувати, this дискутувати, що problem. плутають It is ПДВ, really да, облік important ПДВ to take з into загальною системою consideration оподаткування the і податком на balancing прибуток, бо саме в operations, розрахунку податку на the прибуток важливим accounting, є the амортизація, як ставиться на баланс і так далі. Коли ми depreciation, говоримо про податок accounting for на додану depreciation, вартість, and і so on. But we're not то talking тут не about йдеться про depreciation амортизацію і here. так We're далі. talking Тобто about тут entrepreneurs єдине that важливе work це in the legal отримувати field. If товар you are a від small постачальників, які entrepreneur, you can trade with працюють по the загальному small полі. other А small в принципі, entrepreneurs you якщо can ти develop, and маленький, то ти as soon можеш as you grow to a торгувати з certain такими level, самими маленькими, you will розвиватися. cross І коли this ти досягнеш threshold. да, You певного will start рівня, working with a і знову larger ж таки це теж number дискусійне of питання, який поріг the має боки, ти його economic of перетинаєш, business починаєш працювати з entities. більшими кількістю суб'єктів господарювання, не лише там з фізичними And особами, thus, і the таким company чином will have better виходиш performance. навіть на кращі показники, які би ти б могли So очікувати, I'm not навіть going to dwell on the topic of працюючи в діючій системі. Ну, що imported стосується імпорту services. послуг, тут There is детально no зупинятися не будемо. В opportunity принципі, там to це і йде і по кредиту, і по зобов'язанню account одразу, тобто for немає the можливості imported services. списати So в you свою won't діяльність імпорт have послуг, тобто any кредит там за нього ти не liabilities. отримаєш, навіть якщо це частина твоєї діяльності, він одразу там йде з нульовим зобов'язанням. And Що let's стосується talk товарів, about the то exports. очевидно, да, що Imports, експорт, unlike до речі, да, на відміну від exports, на відміну are експорт not товарів, на exempt відміну від from VAT because of від the експорту certain послуг, так, value не chain звільнені, and очевидно, да, оскільки self-cost. є певний ланцюг, є So that's собівартість, why the tax чітко exemption is прокалькульована, not так, і тому possible тут here. безпосередньо є податковий кредит, However, да, і є the simplified в принципі, taxation да, для system спрощеної системи оподаткування allows можливість for the отримувати tax при тому, що loan. здійснюється да, Under the зовнішня current діяльність, навіть system, податковий simplified кредит. В діючій system, it is системі not possible to get спрощена система this оподаткування, tax яка loan здійснює just because those експорт своїх private товарів, entrepreneurs немає are можливості not доступу до VAT кредиту, payers at да, the moment. But податкового as кредиту, тому soon що as вони не є the draft law платниками is податку на adopted, додану вартість. this А в opportunity них will з'явиться emerge and ця this можливість, will в incentivize них з'явиться entrepreneurs to додатковий стимул, в work тому числі with other працювати з companies in the legal sector of підприємцями, які economy. в легальному секторі економіки працюють, а не там They will be лобідом able десь, to да, і пропонують кращі ціни. Для них get ПДВ the буде refund нейтральним, of вони потім через VAT. кредит собі це повернуть. Що So стосується the fiscal внутрішнього ринку, effect то is тут також obvious, and дійсно once буде again we певний have to фіскальний work ефект. actively with В the принципі, це очевидно, да, як і по послугах, але знову ж таки тут треба активно працювати з тим, certain щоб category of дійсно entrepreneurs, у those who людей, work in які працюють в хориці, horeca, да, в кав'ярнях, роздріб, in теж було coffee це shops, retail, розуміння, для sale, чого це потрібно. Ну, навіть на прикладі там
they have to understand what's going on. They also say that they have some costs, some expenditures. They have procured the power generators and so on, and they do not have the do not have any privileges for procuring fuel, for example, and so on. So here we need some discussion. It will be cool to invite the representatives of the tax authority, National Tax Service. I wonder what their vision of the situation is. But I have already communicated with the counters, with entrepreneurs. Basically, they do not expect any great hardships related to um, the tax loan. I fully agree with Alexandra, who said that administration should be as simple as possible to avoid the mistakes that can be easily avoided. Then the imports are also a very important element. And as I mentioned in the beginning, it is important to reduce the loopholes for selling smuggled goods inside the country. It's one thing when you have to sell your goods via telegram. It's totally different when the entrepreneurs may sell such goods even in the official trading center using the tool which was produced, which was created not for smuggling but for the development of entrepreneurship. However, some uh, people who are not very honest sell those goods in the trading centers, and sometimes you can see that the goods have two prices. So one price is for those who pay by card, and another price is for those who pay in cash. We closely cooperated with the NACP colleagues. We received many reasonable comments from them. And what's the major problem at the moment? We see that some problems are being addressed at the moment. There is not a big deal of blocking situations, but still, let's study the Polish experience. But it's a big question whether we're ready to um, live on the Polish experience based on the blocking on tax in tax invoices. Poland, for instance, blocks bank accounts, and Poland is able to see all counter agents with their telephone numbers, all amounts, and on the basis of this data, they can develop the risk-based risk-based approach. The question is it possible that our entrepreneurs are ready for such blocking? And are they ready for the tax authority to see all their transactions? Of course, at some point of time, we will have to comply with the European directives, for instance, our favorite directive, the number 112. And under this directive, such situation will become more than real. Then, regarding the VAT threshold discussion, in my opinion, this threshold should be enough for a company to switch to the EU regime. At the moment, this threshold is the highest among all EU countries. For the third group, this threshold is currently 187,000 euros. So this is the threshold under the simplified taxation system. It is absolutely not possible under the European legislation.
стосовно At європейського the moment, права, да, з 12 директиви, бо for поріг має the бути один із для загальної і для спрощеної системи, а it's наразі він для загальної він 20 тисяч євро, 187,000 euros а для for those спрощеної who він are subject to the становить simplified 187 тисяч євро. taxation. Це And the складно, next він year буде ще it більший, will this бо збільшиться threshold ж will be even мінімальна higher заробітна because плата. the Тому minimum wage will цей момент нам grow. також треба And I враховувати. think that Щодо under this подальших кроків, discussion я, в we принципі, should думаю, що collect в рамках professional дискусії буде comments. But дуже very цікаво briefly, I'll послухати make my comment професійні myself. коментарі, але It's якщо very дуже коротко important not говорити, to то дуже lose time важливо and не to втратити той make час, який ourselves у нас буде ready. там The наступний Ministry of рік щодо Finance того, аби um, підготуватися. Зараз є take певні some very позитивні, positive я там бачу steps, певні some напрацювання, consultations, some презентації, road да, там Мінфін tables, щось but it's проводить, але very дуже важливо, щоб це не important залишилось на to папері, і щоб це make реально real було changes at the здійснено не level лише of на the рівні політиків, да, administration як Міністерства and the фінансів, там state Кабмін, tax Верховна Рада, а й authority. на рівні As I адміністрування, mentioned на рівні before, Державної the податкової служби, administration яка should буде be цим predictable опікуватися. and transparent. There are Важливо some зробити initiatives адміністрування, як я at сказав, the максимально moment, простим і and передбачуваним. Зараз є там some ряд ініціатив, да, publications які також dedicated to максимально those. в інфопросторі The публікуються. Важливо знову ж таки, щоб entrepreneurs це було have реально to реалізовано і find it було зручним easy для підприємств. to Поєднати закриття operate. схем з At the відчутним same time, полегшенням для ділового the бізнесу, red знову ж tape, таки, the тут про bureaucratic діалог, procedures про have рух to в be сторону того, аби зменшити um, бюрократичні процедури, в тому числі, які limited as пов'язані зараз much з as діяльністю СМКО. possible. And Підійти at the до moment, порогів we have a клієнтів. В very принципі, ми от high розуміємося, зараз ми threshold for the стартуємо з simplified 187 тисяч, які system в нас є на of даний момент, і taxation, ну, це абсолютно неприпустимо, і це не відповідає thousand euros. So європейським we have to зобов'язанням. Навіть comply тут with навіть the не варто говорити про directive міжнародний number валютний фонд, бо якщо ми рухаємося в 112. сторону ЄС, нам треба виконувати Wish it 112 or директиву. not. And Хочеться нам або цього then не it's хочеться. also І адаптувати important правила ПДВ to до масштабу um, малого бізнесу, develop зокрема the розгляд cash касового методу, register де system спрощення як for the способу зменшити small тиск на business. обігові кошти. Тут теж So, in дискусійне my питання, чи opinion, лише if для we спрощенки, have чи some і для VAT загальної threshold, системи, але there знову ж might be таки, якщо, also наприклад, some limits в принципі, на introduced, мою at думку, least да, якщо for the запровадити поріг third ПДВ, то можна group, було і because збільшити ліміт, це they хоча б do для not третьої have групи, бо a там вже, власне, fixed rate of фіксований taxes. да, платіж, Their як на payments перший, другий depend on від their обороту. turnover. Але якщо ми And говоримо про under the 112 directive директиву, number то вона дозволяє 112, це робити they для підприємств з оборотом до may 500 have тисяч євро turnover або до under 2 мільйонів євро, якщо up це to окремо 1 дозволить million Єврокомісія. Насправді euros. зараз цим досвідом, зокрема, користується So there Польща, are some і це initiatives, there are дозволяє some маленьким potential підприємствам solutions. They не have to be вимивати з discussed обороту and обігові кошти. implemented in Тому, a в принципі, constructive manner. є Thank you very much. ініціативи, є Thank рішення, you. треба Thank you, обговорювати і Bogdan. рухатися в Once again, конструктивному let me напрямку. Дуже дякую. draw your attention to the fact that Дякую, Богдане. we Ще раз зверну увагу, що ми виходимо тут uh, в have межах to нашого comply with заходу this і моніторингу з obligation. того, This що is a commitment є це undertaken by the зобов'язання, його Ukrainian government підтверджує towards МВФ, його IMF. We підтверджує have to український уряд. comply, and Ми виходимо we зі have to сценарію, understand what як, власне, implications виконувати це those measures зобов'язання will have і for які Ukrainian business. And наслідки це буде мати now для let's українського бізнесу. Відповідно, start далі в our обговоренні теж discussion of прошу this за scenario. As можливості far as I understand, there are намагатися щонайменше lots of пробувати цей сценарій people розглядати, бо я розумію, who що є дуже believe that Ukraine has to тих, хто get rid of вважає, this що в obligation принципі потрібно від somehow. цього зобов'язання в якийсь However, спосіб there is a відмовлятися. scenario under which Але Ukraine is not able to get є rid так of this само і сценарій, коли можливості obligation. відмовитися The не буде, тому IMF що, власне, program до is linked програми to МВФ у нас this прив'язане funding базове основне amounting to фінансування 90 на 90 billion мільярдів євро euros від for Європейського Союзу на 2026-2027. 26-27 рік. Therefore, we are І, facing big відповідно, risk. це є Now великий ризик. let's discuss this topic, Зараз the будемо situation with our обговорювати, colleagues власне, from the цю expert ситуацію, community. цю тему з Unfortunately, at the moment we find нашими ourselves in a колегами, unique зовнішніми situation. експертами.
Maybe it's the first time in our history, apart from the situation when the reparation loan was discussed in Brussels. So, what's the uniqueness? Not a single official authority agreed to participate in this discussion. Maybe you watch us regularly and you are familiar with our webinars, and then you know that typically we don't have any problems with speakers from international organizations and the government. But this time, some speakers refused to speak publicly. Someone is not ready, and of course, IMF is not ready to comment on the program and the obligations before the new program has become final. So we've got what we've got, and позиції експертів МВФ. Але існуємо в тому, в чому you існуємо. know, this Фактично, non-attendance це is просто, also a знаєте, message for us. сутність It shows присутності, це to теж what меседж, extent це the stakeholders are наскільки ready різні to сторони, bear the власне, political готові risks нести connected ті політичні with the ризики, promotion of пов'язані this з idea and просуванням цієї ідеї і з її доведенням amendments до, to the власне, legislation. That's затвердження why змін до currently our законодавства. discussion Тому will будемо зараз focus on the business обговорювати community. We've got з three тими, speakers хто представляє from this інтереси community, namely різного Mr. Andrii, бізнесу. Сьогодні у Dligach, нас троє дискутантів. Це Андрій the Дligach, founder of засновник і голова Advanter групи Group компанії Advanter company. Group. Андрію, в тебе є ще Okay, it's дуже absolutely clear. довга, Coalition of business дуже довга communities is історія. Але зрозуміло, коаліція for бізнес-спільнот modernization за of Ukraine. This модернізацію is України. the official title Воно of our абсолютно зрозуміле, organization. але Yeah, дійсно довге, okay, і, it's a напевно, very тому long мої title. колеги That's його why і I had написали. just the Але я acronym. пам'ятаю, що воно So є. you Ти will будеш be виступати speaking перший, number насамперед, one тому because you have що в two slides. So тебе then we перше will прізвище listen to Andrii загадкою, Yeroshok, the друге, тому що в тебе є два director of the слайди. analytical hub of the Потім буде Ukrainian Андрій Єрошок, Entrepreneurs керівник аналітичного центру спілки Association. українських Then Anton підприємців. Kharytonov, І the потім, representative of знов-таки, the за алфавітом, National Антон Restaurant Харитонов, Association представник of Національної ресторанної Ukraine. асоціації And України. then nobody will Різні say that we have позиції. not discussed this І, що не initiative менше, with ніхто не business. скаже, що Andrii, ми не over. Thank you. поговорили з Thank you very much, and thank you різним for бізнесом disclaimer. про цю ініціативу. Андрію, First, I передаю тобі should слово. say in Дуже advance дякую. that Дуже дякую тобі за we дисклеймер. are Звичайно, я маю сказати, guided що by the ми scenario виходимо зі сценарію, що under which так чи Ukraine інакше will Україна може опинитися в ситуації, коли ми comply with змушені this будемо obligation. ухвалювати ці рішення, And a незважаючи на small те, що disclaimer і from тут me. теж дисклеймер від мене, The analytical center and і the заява business частини аналітичних центрів, associations і позиція коаліції believe бізнес-спільнот that за модернізацію України полягає в тому, що VAT зараз taxation тема for those whose turnover введення is ПДВ для under починаючи з 1 1 million мільйона hryvnias є is не not актуальним і не realistic, має бути is not, and реалізованим. this Але idea is це not дисклеймер. constructive. Тепер ми говоримо в So конструктиві. this А was a що, disclaimer. якщо, Now let's що ми маємо discuss робити? a Хочу few показати points. дійсно Number кілька one, свіжих цифр, які, a як на мене, дуже важливі. philosophical Перше, issue, namely це trust to світоглядний the момент state. довіри до держави. We have the business, Індекс активності Ukrainian бізнесу, business index. It's інвестиції, the це індекс, business який є activity index. аналогом It ПМФ, але measures the drops, розповсюджений і на сервісні індустрії, the індекс, який stocks вимірює and the contracts нові робочі місця, for інвестиції, sale and запаси, контракти delivery and по some постачанню, other по продажах. indicators. And this index Все це shows that показує, що ми the рухаємось в spirits негативному among напрямку, the настрої companies бізнесу are суттєво very погіршуються. І low ключові причини тут because of серед unpredictable топ-5 actions причин є of ось ці дві, the які state. Since відносяться до нашої 2023, this теми. is one of the key problems Непередбачувані for дії business. держави – це The топ-1, state just communicates починаючи з its 23-го року. decision Це одна з de ключових facto. проблем для бізнесу. There are Держава no preliminary повідомляє рішення, а consultations. не There are no заздалегідь preliminary за discussions which визначений allow the період government шляхом to попередніх model обговорень про ці to рішення. shape the solutions. So Ці рішення this is actually моделюють і the обговорюють same з situation. бізнесом, We з are
are конфлікта. discussing В даному this випадку також decision ми фактично обговорюємо вже після того, at як the рішення stage when it's more ухвалено. or less ready. Тепер And до now let конкретних цілей. me inform you on Я думаю, що Антон particulars. буде Maybe Anton багато will add говорити something, так but зі I свого will боку start with the можливі findings of позитивні our наслідки. Ми зробили behavioral зараз studies. According повторення to the фактично methodology, we наших interviewed поведінкових досліджень, the companies, розкладали and з двох частин then we asked суто financial методологічних. Це directors and опитування chief бізнесу, і accountants це and моделювання commercial спільно з directors фінансовими директорами, головними about бухгалтерами what they are і going to do комерційними under директорами, certain що буде робити бізнес circumstances. у певних And the обставинах. circumstance У is as обставині, follows. коли This напряму draft цей law законопроект, is який adopted. The подається majority зараз of до Верховної Ради, entrepreneurs буде answered that they are реалізований. going to При adapt цьому ми бачимо, що to a переважна більшість new підприємців, scheme адаптуються by до means of використання нових further схем шляхом fragmentation of their подальшого дроблення, business, шляхом by виходу means в of cash безвідсотковий формат schemes, cryptocurrency і schemes, and very фактично soon we will also поведінкове complement моделювання the study ми with доповнимо його макроекономічним macroeconomic моделюванням найближчі дні. study, and it Переважна will be більшість obvious підприємців that once не the принесуть цих companies своїх take очікуваних the measures they have 40 announced, мільярдів the гривень додаткових goal в of the державний draft бюджет. law, namely Фактично increase of the виконуватимуть budget невідомо revenues, лише 20% won't be achieved. підприємств. So this is 20%. the Ось на biggest що ми можемо risk. Of розраховувати course, по for максимуму various в industries, цій схемі. the implications will Причому be це в different. велику In міру some залежить від industry, in індустрії. some По різних sectors, індустріях this будуть різні draft наслідки. with this law will Є significantly індустрії, affect the де це суттєвим чином turnovers. And скажеться на by the way, оборотах Bogdan, бізнесу. До речі, it's Богдан not хотів би тут expedient суто to методично compare the зробити turnover зауваження. and Міряти GDP. обороти It's з ВВП не more дуже варто. practical Варто to міряти по відношенню, compare наприклад, with the обороту retail товарообороту або до товарообороту turnover. суцільного, і таким чином Very виходить briefly, лише I 14% did not через compare. ФОПи I на рівні оборотів just ми маємо, а не said that 32%. it was Якщо можна дуже коротко, я сказав comparable. Yes, співставно з. comparable with Тобто я не сказав, що це Але turnovers, 30%, я співставно сказав варто but not співставно with з. the порівняти з оборотами, GDP or а не з GDA. GVA чи з GDP. So, Навіть з GVA це 14%, було б no more. неправильно, бо далеко не все And тут обороти now є let саме me до summarize the домовленості. implications of our proposal. First, Тому the 14% business не більше. will Ну і тепер, resort to резюмуючи fragmentation, наслідки і наша пропозиція. especially in Перше, the third group, буде so we have дроблення, to consider this буде behavioral уникання effect. для другої, Then, для третьої secondly, групи. Тому the ми accounting маємо costs врахувати will поведінкові ефекти. Друге, significantly grow. There are some суттєво estimates зростуть already, and видатки maybe на during the discussion, Oleg will і є mention them. The можливо, Олег 93,000 hryvnias потім will в be дискусії про це additionally скаже spent окремо. on an 93 annual тисячі гривень basis. середній показник So річних this додаткових means витрат. that the Розрахунки на companies will need середньому 60 300,000 тисяч additional підприємців. Це accountants. означає And 300 тисяч even додаткових if бухгалтерів the зачинній моделі. modernization І навіть of якщо ми робимо accounting and велику реформу, and the модернізацію reporting will в be completed anyway. The бухгалтерському обліку і companies will need звітуванні, це dozens, все thousands одно of additional десятки тисяч додаткових accountants. бухгалтерів. Далі, це Then не вирішує ситуацію з контрабандою. Ми another зробили моделювання і по ній, implication. бо основні схеми, вони полягають The якраз не в companies використанні форми. will Це лише refuse from один зі individual стрімів, але далеко не entrepreneurs основний. companies because for them it's Це not the main точно ніяк не stream. вплине на процес дроблення. Have Дроблення that навпаки there посилиться, are бо в 10 нас є million невикористаний потенціал, pensioners як ми that знаємо, can в be 10 мільйонів involved with this пенсіонерів, які можуть fragmentation. бути використані Then для we will have вкладення. problems with Далі, the це не вирішує питання з undeclared labor нелегальним, of the неоформленою construction працею workers, for будівельників, instance, or сервісників, service workers. споживчі Then сервіси. there will be monopolization of Далі the це retail market. продовжує шлях до Together with the монополізації retail певних ринків, в association, тому we are числі modeling на potential роздільному ринку. І з effects. So роздільною асоціацією ми зараз and now we моделюємо see the ефекти. effect, the Ось не monopolization хотілося б, effect of як це cashback відбулось вже з program. національним And кешбеком, this draft сприяти law will result подальшому, in further monopolization. монополізації So what are the сектору. proposals? So we are І currently discussing the тепер following вже step of the Bureau of пропозиції виглядають Economic наступним чином. Перше, те, що Security. ми зараз It is проробляємо з Бюро important економічної to безпеки, це um, запобігання um, дробленню в ресторанній сфері avoid і the в сфері fragmentation розвідної in the торгівлі. restaurant Ідеї, яким business. чином це робити, не вводячи Then ПДВ для
salary issue. There are some initiatives related to the criteria of labor relations. Let me remind you that the systemic solution will be the reform of taxation of personal income. The labor taxation should be reduced to the reasonable level, and this reasonable level is 22%. Then there is another idea. The individual entrepreneurs, some categories should be prohibited to work with the hired employees. This will address the issue of fragmentation and smuggling. And unless we manage to block the adoption of this law, we will come up with an idea of increasing the threshold. So this threshold should be at least 85,000 euros since January the 1st, 2028. If we introduce this gradual threshold reduction, we will compensate for those shocks for entrepreneurs. And by the way, we will avoid the stress for the tax authority service because it won't be able to manage additional 660,000 new VAT payers. In the meantime, it will be important to implement new digitalization, new reporting system, automation system of accounting, and so on. And this work is already in progress. But which is most important, we'll have time to prepare the entrepreneurs and to ensure the behavioral change. Thank you, Andrii. And now Andrii Yeroshov will take the floor, the head of the political hub of Ukrainian Entrepreneurs Association. Perhaps this is the largest association which brings together the representatives of Ukrainian business. The majority of members are medium-sized companies, if I'm not mistaken. Good afternoon. My name is Andrii. I'm the head of the analytical association. At the moment, there are over 1,300 members in this association, and the majority of them represent the small and medium-sized companies. So I can communicate their attitude to this initiative. First, I would like to agree with Ms. Alexander and Mr. Andrii Dligach regarding VAT administration. It's still a very complicated topic, and it will remain complicated irrespective of any threshold. So introduction of VAT for individual entrepreneurs will perhaps even block the operations for many companies once they will be forced to administer a VAT. And once again, we have the question, how many accountants we need? Actually, VAT administration cannot be provided by the individual entrepreneurs. They will have to hire the professional accountants. And then we'll have a wave of litigation, of lawsuits related to unblocking claims. And now, European integration topic. Let's look at the directive number 112. It has some recommended threshold, and the recommended threshold is 85,000 euros. On the basis of our data, it's obvious that this threshold for the for the individual entrepreneurs has to be increased. This will have a very positive impact.
on the individual entrepreneurs and це the адміністрування, current VAT навіть payers там as бюджетних well, сил. because Тому що саме for скарги small and не вміє medium-sized працювати companies, адмініструвати VAT ПДВ administration якраз is a big для problem, and they often невеликих complain малого about і the середнього issues. бізнесу. На що On the хотілося б 25th of зосередити December, вашу we had a увагу, що meeting with the Minister of в нас Finance. I think you have 25 числа watched it, була and зустріч during з this meeting, a new міністром model was фінансів. presented. Думаю, всі її бачили, на якій However, було презентовано based on this нову модель, presentation, it's як буде become працювати clear that the МФТ. Minister of Але Finance з has огляду на те, що було already презентовано, стало rejected зрозуміло, the що draft Міністерство that фінансів вже has відмовилось been від того проекту, publicly який подали discussed. на This висновлення, presented оскільки model makes презентована clear that модель there їм will be змінює, що multiple необхідно буде багато provisions to інших be amended недоопрацьованих or тому що, наприклад, developed. на що там Um, звернули there are увагу many щодо аналізу системи і risks, необхідність реєстрації and платником ПДВ у perhaps 2027 the system should be році та tested другому first кварталу, in тестова в першому кварталі і 2027 до for those перерізок who моїх 1 мільйон exceeded the гривень 1 million threshold в 25 2025 and і 26 2026. році. We Але know that the голосуючий law закон is дозволить усім отримати. Що does not робити have адміністративним the підприємствам? І це retroactive важливо. effect, but Важливо те, we що є understand that there will певний be certain перешкоди при distortion. адміністрації, Uh, автоматичні присвоєння, some так? Коли мені VAT кажуть про payers will адміністрацію, от державна automatically контролює receive великий the code, and then they will have автоматичне to присвоєння undergo коду, the потім вже official це буде registration. реєстрація. Але However, з огляду на everything різні will періоди depend on звітності і different необхідності periods of реєстрації, reporting, податкових and подання uh, звітності, that's виходить, why що діючі the платники ПДВ будуть effective невигіднішому VAT становищі з payers одного боку, а з will іншого be боку in a буде less добро знову в системі favorable position показників. Да, тому що if платник ПДВ compared буде to the реєструвати new податковий VAT накладний payers на that певну will фізичну have to особу be підприємця registered. такого до The якого він отримав VAT щось, або який щось йому надав. uh, Але payer платник ПДВ, фізична особа, підприємець буде звітувати лише VAT payers теоретичні will find витрати. themselves in a Відповідно, situation then бізнесу some of знову their створиться ситуація, funds коли will be frozen and they фактично won't be able to заморожуються use кошти, і the вони не зможуть credit, використати цей the податковий tax кредит. І це loan. теж важливо, і на це треба звернути увагу. So Ну, насправді особиста там думка, let me share схоже, my personal хотів би opinion. от сьогодні взяти For загалом instance, фактично there is an всім idea to використовувати prohibit генератори, the тому що це use входить of в generators. екологію. Да? Але Okay, фактично, because якщо generators заборонено, are not good for так the і є. environment. But if we Відповідно, prohibit бізнес не them, буде use them, працювати. then От тут десь схожа business won't be ситуація. able to operate at all. This Підхід, situation який is використовується, somewhat він не similar. виважений. The Сьогодні proposed система, яку system is пропонують, not навіть в balanced. тестовому режимі вони не The пропонують її system зробити надійною should be для того, tested щоб in advance in подивитися, order not для того, to щоб paralyze підготуватися до the цієї системи, business а не operations. And that просто is її very important, паралізувати. in my opinion. І We це have to дуже важливо. discuss the Тому, problems. We have to на emphasize мою all the думку, issues. по-перше, Unfortunately, потрібно I точно про це говорити, understand треба that на цьому IMF наголошувати. На is жаль, я розумію, looking що МВФ шукає, at знаєте, the попередньо було презентовано sources щодо кількості невиконаних of деклараційних revenues, and IMF і насправді ми тільки більше невиконані sees that we do not і відповідно comply теж with створює some benchmarks, and додаткові IMF графіки. sets Але new знову ж таки, benchmarks for us. But чи the question is whether we are встановлено це все? able Велике to питання. І ви правильно comply підкреслили, with що на some of сьогоднішній those день, в принципі, немає benchmarks in жодного general. представника, And the який би government сказав, що basically has перевірити to це, explain там, why we need пояснити, those чому це benchmarks, why they відбувається, are so яку important. мету. Тому що дуже важливо, насправді, коли заявляється, що в певну We know галузь that йде правоохоронна система і шукає oh, дріблення, when відповідно, ці certain галузі industries, certain починає десь sectors сплеск feels і pressure, нормальна робота. it І тут sometimes питання в тому, що якщо це боротьба provides просто з an продажем impetus товарів, які for щойно the заїжджають, development. да, вони ж не заїжджають якось
We know that some goods do not undergo customs clearance, and then they are sold by those individual entrepreneurs. In all sectors, in all industries, we see some abuse, which is possible due to the business fragmentation. But if the Economic Security Bureau will focus буде зосереджувати саме на цьому, відповідно, ми on можливо і all не possible потрібно risks, буде perhaps we'll be able to avoid the на сьогоднішній unbalanced день decision. So, не in our вимагати opinion, ще. it is important to focus rather on abuses, На нашу and думку, все ж then треба we will find зосередити ourselves увагу in на зловживанні. favorable І це створить conditions. якраз So, it is нормальні important to умови. create Треба a створити system that first can be що tested, треба can be створити piloted систему, to яка check буде how many запрацювати VAT стосовно payers відповідно хочуть подивитись, can наскільки be в нас accommodated. яку кількість And фірм then може we can може обробити discuss платники. the introduction І of відповідно тоді VAT вже for individual entrepreneurs розмовляти if про it's really можливість necessary at введення certain ПДВ. point of time and Якщо це stage. буде Thank you. необхідно саме в той час, Thank you, Andrii. який And до якого ми finally, let's Дякую. invite Дякую, our Андрію. third І external закінець expert. This третій is Anton виступ Kharytonov, the від representative of the відомого National експерта Restaurant на Association of Ukraine. сьогоднішньому Anton, нашому over. заході Антон Good Харитонов, afternoon. Thank представник you very Національної much. I'm not ресторанної going to have асоціації any України. presentation Антоне, прошу. because I Добрий expected день, дякую you за to запрошення. deliver a presentation while Я буду без we were презентації, так як я supposed виходив з того, що to give презентації our з вашого comments. боку, а I'm щодо always коментарів. fond Тим of не менш, nice завжди slides цікаво подивитись produced by красиві слайди від Andrii. Андрія. Вони підкріплюють They тези і create the створюють image of владу, авторитет authority або because of якісь слайди розрахунки. figures and Але давайте estimates. подивимось So I would на like to deliver you a логіку. lecture, Звісно, but we дуже have хочеться already run out of time. прочитати That's велику why I лекцію, would like to але make час just a few обмежений, statements. треба First обирати. of all, I represent the Я хочу National зробити Restaurant декілька тез. Association, and we В still першу have a чергу, discussion я представник of Національної our ресторанної асоціації, common position. і у нас ще іде And дискусія без спільної позиції I на would like сьогодні. to say Тому, тим не менш, я that озвучу it основні was тези, really expedient to потім invite ті our підокремі узгодимо. association Я хочу because сказати, що чому we ресторанна асоціація, чому дотепно, до our речі, на нас business, було restaurant запросити. business, Ми is, самий, so to як say, a сказати, role показовий model in terms of бізнес, ресторанний VAT бізнес саме показовий. introduction. З Not точки зору впровадження great, ПДВ. not Далі ви B2B, зрозумієте, but restaurant business чому. because Не it's торгівля, B2C with не a big послуги, не B2B, uh, так само ресторанний value бізнес, тому що це added value. B2C And з великою доданою for вартістю. І відповідно впровадження restaurant ПДВ створює business, навантаження VAT порядка, will create насправді не additional 20%, а десь 8% 8% added додатково to до ціни. the regular prices. Це раз. Друга, We чому all ресторанний know, бізнес? Всі ми користуємося ресторанами, we all і buy іншими goods in покупками, в retail, розрахунку. Всі and ми знаємо, we що know that some retail всі ми networks знаємо, that що sell food існують products мережі, котрі працюють, without наприклад, продуктові з ПДВ, да, АТБ, Сільпо і так далі. Існують, котрі без with АТБ. Тобто ринок VAT, for дозволяє. example. Аврора стала Aurora or працювати навіть в розсаді ATB відмовилась від входу. Тобто refused при from застосуванні певного individual ефекту масштабу інтелектуальних entrepreneurs. здібностей They певні work on сектори the можуть general працювати на system. загальних They сценах, lose страждати від marginality. They lose конкуренції зі спрощеностями profitability. оподаткування. І However, тим не they менш, still втрачаючи, manage як, to наприклад, engage Аврора, investments маржинальність і due to рентабельність, the але за рахунок обсягів залучати інвестиції. volumes Є навіть of мережі products they manage одягу, to sell. очевидно, And автівки, then очевидно, we all торгівельні know центри, that котрі in здають в оренду ПДВ restaurants приміщення і так далі. Тобто ми всі we стикаємося won't з певними be секторами, де це able можливо. to І ми всі знаємо, address що в certain ресторанах ми problems. з цим Maybe не стикаємося. McDonald's Ну, and очевидно, одразу приберемо KFC Макдональдс, will KFC, як єдиних платників immediately disappear. I have ПДВ, да, і 4 котрі small працюють на restaurants загальній in системі the оподаткування. Dnipro. Some І time мої, ago, they наприклад, were маленькі selected 4 as ресторани top в Дніпрі, колись 3 увійшли в restaurants in рейтинг Kiev. топ-3 Number one was ресторанних, McDonald's, then some як restaurant сказати, run бізнесів в by Україні. the Перший був military, Макдональдс, and then потім якась керована my компанія restaurant, because I військових, always і worked потім with ми. the Це було там cash register певну кількість років device, тому. but it's another Тому що story. я завжди працював з касовим апаратом,
Але це інша історія. So, Чому having і said як я this, можу це I робити, would like це не to означає, що я в бізнес emphasize once розставив. again, А it's a very тому, proper thing to сказавши це, invite the ще раз хочу representatives of restaurant зауважити, business. запросив You від нас know і that the почути нашу restaurants перспективу, have я думаю, важливо ще раз, тому що ресторани, two як ви всі знаєте, всі працюють на двох чеках, або як ресторан Гага, там to Максим build a мав ролик system, взагалі без чеків переводили or в картку. some restaurants like І Gaga введення ПДВ для нас receive додасть приблизно the 8% різниці direct card в ціні, тобто payments, доданої вартості. and А друга ще the одну restaurants причину другу додам. work in the Ресторани, second ви group розумієте, працюють на of другій групі спрощення taxation. системи Of оподаткування. course, if Не на третій. they sell Відповідно, alcohol, they працюючи на have другій to групі спрощення be системи оподаткування, звісно, там in де the алкоголь, треба general працювати на загальній системі system. оподаткування, це окремий But нюанс, тому 2 чеки і так далі. Але працюючи на другій системі оподаткування, ти some маєш право власності на другій системі групи some системи categories оподаткування, are можеш not працювати тільки obliged ФОП, на ТОВ не може, to ТОВ на open третій. the Ну і third відповідно, group досягаючи певного об'єму, ти там дробишся. company. Конкурувати з цим As неможливо, soon as the і company тому achieves маючи some мережу ресторанів на спрощеній threshold, системі it оподаткування ФОПом starts другої its групи, ти не маєш права fragmentation. власності, не можеш передати And it's це very difficult to в compete спадщину, with залишити such фінансування, продати companies. і так далі. І We have останню talked a цю lot тезу до about ресторанів скажу, fragmentation що, але of вона стосується big всіх. business, Я which чув багато creates розмовляли disadvantages про те, for як великий бізнес small and дробиться, і honest чесний, business. But a маленький small and поганий. honest Це не так. business is a myth. Чесний, This маленький бізнес simplified system of міфічний. taxation І creates a використовуючи спрощену totally систему unfair оподаткування, створює competitive настільки environment. неконкурентну ситуацію для загальної системи оподаткування, McDonald's, немає fast жодної foods, and ресторанної мережі. Ми не будемо чіпати фастфуди they чи cannot КФС, work Макдональдс і навіть Солотейро. on the Фастфуди – це не ресторан. simplified працювала in the загальна система system, in оподаткування. the simplified system. It is not Неможливо possible ні в to яких обсягах compete витримати with them. різницю в відсутності ПДВ The disbalance is податку на прибуток huge. і можливості легко Yes, знімати гроші і видавати like заробітну плату кеш. 30%. Колосальний дисбаланс. Там 30%. Business, Колосальний any дисбаланс. business Навіть works with забудований very просто, small відьмемо, ПДВ – це margin. вже And суттєвий дисбаланс. Бо let's even бізнес працює з not невеликою маржою, discuss будь-який the бізнес ринок income дорівнює. tax. І навіть It's забувши про податок на прибуток. 1,600 Нагадаю, спрощена система оподаткування hryvnias він скільки? per month. 1600 гривень. Okay, let's Мусить forget it. помножити на 12, розділити на 6 мільйонів, це 0,0 чого там відсотків. А навіть забувши про податок на прибуток. 16, So 16, even for 16% difference is enough відсутності, to ну, lose різниця the в ціні – це вже competition. достатньо суттєво для того, щоб програти конкуренцію. Business Тому бізнес не tends дробиться. to fragment По-перше, бізнес множиться. Коли ти if відкриваєш один ФОП, the company is subject to the впираєшся, ти можеш simplified перейти на system. загальну, All отримаєш the друзів, relatives are родичів і так engaged, далі. Бізнес one множиться на спрощеній individual системі entrepreneur, оподаткування. Це second міф. individual Я хочу, entrepreneur, щоб це зауважили. and Бізнес we cannot невеликий say that дробиться those і small мучає individual нещасних entrepreneurs are Ні. so Саме чесні honest. ФОПи, зростаючи, множаться. They do not grow І because if надають they grow, можливості they will be самі не subject можуть to стати великим бізнесом. taxation. І That's ті, why they хто prefer помножились, вже де-факто стали fragmentation. великим бізнесом, не можуть бути легалізовані. So it was Це an такий вступ, introduction from час me. обмежений, і я хочу An пройтись по introduction based on декільком this тезам, хоча я restaurant вже трошки покрив. example. Дивіться, це So, був такий вступ на прикладі three statements. ресторанів. Я Everything потім we скажу, за що ми discuss боремось. Але перед makes тим no sense. три There тези. is a Перше, saying, дивіться, все, we що ми тут обговорюємо, не має should сенсу. not Є lie така to фраза «треба брехати правильно». ourselves. We Не should lie собі, to а іншим. others. But Ми всі here брешемо we собі, lie to ourselves. тут There is спілкуючись, IMF що memorandum, ми and we щось have to comply with обговорюємо, its щось нам requirement. треба While змінити і it так далі. requires Є once we would меморандум like to receive the МВФ, ми його loans. маємо виконати, якщо ми хочемо отримати IMF кредит. На відміну від has нас, many тут всіх decades в of МВФ всі працюють з PhD, VAT в МВФ expertise. You can експертиза download a по book